sawubona. Kaphinda ubulise. Yo, bese nathi bayadanga. Hayi yeke Afrikaans zange ibe ninzi kakade phesha kwenciba. So ngoku zange ibe ninzi ayifana ngapha. Ngoku uzawubhatyaza usubone ngoku ngawe sele caba kwathini. So please izakakhe somachiza. Once ufaka obhayadanki utyisa itim uzawutyisa itim kaholomisa. Miyeke somachiza iyasibhudisa. Well, siyakwamkela ke namhlanje ngolwesithathu those who are watching or tuning in for the very first time every Wednesday kwi-social crossover sibanayo ke our resident pharmacist uLwanda Kamkhatshane siteklisha ke i-topics as around impilo ke definitely from over the counter medication to kulawo expirishileyo nezinto ezenziwa ngamayeza. But today somachiza because it is a reproductive health month, I would like us to talk about izinto ezinxulumene ne-reproduction leyo ke. Yayiva? Yeah. So mhlawumbi babudisile kanani? I did. Okay, sure. Nathi molweni sanibonani. Kaloku yiloo nto ndibhudisile bonela Afrika sanyana. Ibinto enjalo. Well, ndifuna nje siqala sithethe into yobana sinabantwana ama-2K ngoku ngawo asetyhwini. Sinabantwana abancinci and us as mothers we kuba sixhalabile izinga lomitha kwabantwana eMzantsi Afrika liphezulu, iphondo lethu nalo Eastern Cape lihamba phambili. And now as abazali sinento yokusoloko sifuna ukuba siyobacwangcisa. Does periods or menstrual cycle okanye starting of a menstrual cycle emntaneni oyintombazana means inaliti okanye means into yoba mayibe lixesha loba makawufumana ukuhlatywa? Kunithi intoni? Contraceptive. Yeah, family planning. I-candidate family planning now umntana just yes. Because uyiqalile menstrual cycle, because we know that menstrual cycle iyaqala as early as 9 years of age, 10 years of age. So uthini Lwanda umntana wami ke ngoku mandihambe ndimbeke on contraceptives now, right? And that's really the conversation. Mhlawumbi we are not going to be giving any answers here, but sifuna ukuveza ezinto zithathayo uba ngoku abantu basandopasa grade 12 bayahamba baya university abekho under the care of umzali anymore. What is your role as umama, as utata, as umzali ke nje in general? What is your role? Abantwana ngoku banikwa rights, you know, I don't want to umkhethela. But in the event that uzawufika apha endlini ekhulelwe, now uyaqala umsindo. You know, abantu are saying, hi, you must abort lo mntana. Omnye unemisindo zoba hayibo, we are paying your school fees, jalo jalo, but ingathi ngoku with what has happened, you are not grateful for the amount of money that we are paying towards your school fees and you know. So I think that's the conversation today. Ufuna ukungenela ndawoni, ufuna ungena xana lo mntana wakho seyifika sethi unesisu apha endlini ezisa isisu, ufuna ungenela umntana wakho xana ene sexually transmitted infection, ufuna ungenela xa esithi I have HIV. Wena ungumzali, what is your responsibility? I think that's the conversation today. Yeah, kuyabaluleka le ndithi mhlambi kukuxhalaba kwethu as abazali, because into esiyaziyo into yobana kwakuthiwe ukuthi once umntana aqale i-periods uzawumitha. And that's all thina as abazali sawuyenza kukubangxolisa sibaxelele uba uzawumitha uzawuthi ungalali nenkwenkwe and that's it. Sibe simthathe simsenalitini. Amalungelo abantwana ahamba aphele phina, and also okuhle nje sifuna ubancunsa ndiyamthestisa umntana makahambe ujonga unamakhwenkwe wena. Ayikho into esixelelwayo, and I'm sure siyabadika especially ama-2K because aye asixelele le nto lapha kuwo uba masithini na yimpilo ayiyompilo mphulaphuli. Wena nawe please talk to us 066 137 27 23. Uyayenza nemntwaneni wakho uba okanye wayenza na ukumthatha uyomhlabisa the minute esithi uyamenstruate? Siyayenza na loo nto. Yeah, so the statistics are saying that
more than 50% of children born in South Africa abaqalayo, so first-time mothers, more than 50% of first-time mothers are below the age of 21. Yeah. Right? And so statistics is like for the past 10 years or so, it means that let's say 55% of girls will give birth before the age of 21. So do you want your child to be that statistic, or is there something you're going to do around that? And so I'm saying, yes, we can have sex education ezikolweni, but masingayekeli kootitshala bodwa. Singabazali nathi masingenelele and say, mntanam, you are at this age now, and because you are having a menstrual cycle, it means that should you sleep with a boy, there is potential that ungamitha. So if it happens, please use a condom. Nazi condom zisetyenziswa ngohlobo. Lona ndingatsho ku-9-year-old. Oh, so mandla. It's your decision. The decision ikamzali le. Asizanga zonika instructions up, but uyazi ungumzali into ba bakhona abantwana abamithayo bena 10 yazi loo nto leyo. Yazi nje uba yinto ekhoyo, they are 14-year-old mothers. Bengarechwanga. Naloo ndawo. Abarechwanga, it's just maybe a lack of sex education. Abanye bebecinga bayadlala, bebecinga benza nje, bebengayazi uba kuza kwenzeka ntoni na, you know. And abazali should also know that from the age of 12, umthetho South Africa uyamvumela umntana into yoba azikhethele whether or not uyafuna ukwenza i-abortion. Akakhethelwa ngumzali. From age 12, umntana wakho angahamba esibhedlele abaxelele oonesi uba I want to abort. They don't need your consent. Uzawudecidela ngokwakhe. And you are lucky if this child goes to a hospital. Like most likely, because awuthethi ngale nto endlini, umntana will end up esiya ekhonjeni, and we don't know what might end up happening there, you know. So I think parents need to get involved. Umntana wakho mteste, mse clinic, do a urine test to screen for any STIs. Buy an HIV test kit, iyafumaneka epharmacy. Test your child routinely. Buy a pregnancy test. Test your child routinely. Oh, so mandla. Educate around. Aren't we supposed? Sorry, to interject. I think the motherly instincts ziyavela ngoku, and I'm ngumama ngoku yekilwa ngumsasazi ndifunyana into ethi bendifanele mandiqala apho, okanye le nto ithethayo nyhani bendifanele uba ndiqala ekuthetheni ngale nto apha ekhaya, because thina zange kuthethwe nathi. Mna ndisuka kulaa generation ovela kuthiwe inaliti ke ntombi besenditshilo bheke enalitini ungamithi buqoma umntu umithe xa kutheni akuhlalanga phantsi nam kwathiwa umntu omithiyo ke kuzumithe, because ndikule generation again yomntana othengwa kwaShoprite. Okay. So ngoku lixesha mama ibe ndim umzali, I don't know where to start, because kum kwakuthiwa umntana uthengwa kwaShoprite ndiyaxelelwa uba uzawumitha ndade ndamitha ndingaxelelwanga uba yile nto kwakuthethwa ngayo until ndabe ndizothuka thiqi. Yeah, understand? And now as umzali welixesha sifanele siqala phi where singabazali abane challenge okanye mhlawumbi your challenge apho urhulumente apasisa imithetho efana nezo nto ze-abortions nento yobana umntana akazogqitha kuwe amalungelo abantwana njalo. And mna ndilapha esidikidikini andiyazi noba mandimse okanye mandingamsi ngapha bathi ziyabatyebisa ezinezinto ezihlatywayo ininzi. Ndingumzali odidekileyo, ndifuna yonke ubuye uthethe nam njengomzali onalo background yoba ndisuka kule nto yobana umntana uyathengwa. And mnako zange kundixelelwe ndiqala phi ngoku ndinomntana wam ka-2004 or 8. So listen, you know, Lhoza, isiXhosa siright besihlonipha kakhulu, but sihloniphe sade samosha. Ndiselwandle ngenye igame kubhaliwe phaa into yobana there is a waste or sewage there was a sewage spill. Ibhaliwe ngesiLungu. It is very obvious why kungaqhutywa namhlanje. We value the beach is closed. Sewage spill. Xa iguqulelwa ngesiXhosa kuthiwa amanzi angcolile. Akuthiwa ilindle. Hayibo angcolile. Like atheni angcolile.
sikwenza uqhuba because kaloku ubunoxelela into yoba hayi kukho kuyilindle ilindle elithe laphuphumela elwandle so amanzi yayibona ichazwe it's explicitly you know? yes So ke sihloniphe sahlonipha sade samosha ngoku ndingumzali funeka ndibe ndiyijikeleza le nto ndithethe ngomntana othengwa evenkileni ndide ndimoshe ngoba kaloku umntana ngoku andide ndimxelele mdala ngoku masihlale phantsi and have the conversation direct so that umntana wam so kwafamasi sithanda uthetha ngento ekuthiwa informed decision thetha ne-client okanye ne-patient yakho so that they make the decision, but as they make the decision it must be informed, it must not be based on fear or enye into engenye, it must be an informed decision, capacitate lo mntu so that akwazi uzenzela a decision. Now uthetha ke ngona ngezinto zala malungelo mna as umzali andiyithethi le nto ngamthetho nantoni. I truly believe that as ndisakubhatalela le phone ndisakubhatalela le nale nale I will have access to that phone. Sure. And ndiza kutesta whenever I want. Like. So come and it will test pregnant with. Ujonga i-drugs kulaa mchamo. I-drug test iyafumaneka efamasi. Sure. Ndizawujonga into ze-HIV, ndizawujonga kwenza i-urine test, njalo 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 njalo. Ezi zinto ziyafumaneka efamasi. Engafumanekiyo, you can just go into the pharmacy clinic and ask the clinic nurse into yokubana ayikuteste phayana. So what we are saying is that now it's no longer about law or no law. We are saying it's about umzali being intentional and parenting. Yeah. Parent yenza umsebenzi wakho njengamzali. Because ngoku ufuna ublame urhulumente, ufuna ublame isikolo and say hayi ezi zinto nanizifundiswa kanti esikolweni. You know, you're gonna go off on a rant, post on social pages, but they were supposed to tell them Lendo schooling. They were supposed to tell them Lendo. They were supposed to tell them Lendo as a whole man. They was when are you telling them? Because so we are saying so much singabazali bexesha wa shifting i-duties zethu sinike amapolisa bethina sangawuvala etavern abantwana bethu bahlala etavern enyobeni theni licenses ikhutshelwe zonke izinto ezo bethina otishara bengathi bethina bengathumelanga amanesi esikolweni ndenzani mna. So as umzali welixesha sithatha yonke uxanduva lokuqeqesha. So ngeli xesha sithi ingqeqesho eyeke ukuqala ekhaya iqala nayiqala esikolweni and urhulumente xa esilawulela abantwana esithi mabangathi masingababethi masingathintini siphinde sibe nee-problems ngoba sifuna yonke le nto thina ize norhulumente. So we are saying today ke mphulaphula mhlawumbi uyaqala banathi enkqubeni ngeli xesha sincokola noLwanda kamkhatshane nge-reproductive health ngoba ukusala nokushiyeka abantwana bayamitha yonke le nto mayiqala apha ekhaya. Masiqeqeshe nabantwana, masifundise nabantwana, masizithetheni izinto ngobunjalo bazo, sizibize ngamagama azo ngoba ingxaki into yobana asizibizi, siyasugarcoata, siyathithini endaweni uba sihlale kakuhle. And ezi zinto sithi xa sele sidicide uzithetha sizithethe sesishawutisa. Yeah, I mean, you mentioned the side effects. That this is not a side effect conversation. All medicine has side effects. We've always said this, and we've said that side effects are not a deterrent. Sanuphazamisa a side effect with something called a contraindication. Sure. A contraindication is saying that early years alisetyenziswa kumuntu pregnant. Xa sikhumsha sithi this medication is contraindicated in pregnancy. Right? Sure. So xa kusithiwa ke ngoku iza kwenza le side effect, it doesn't mean sukuyisela. It means that side effect might occur in 5% of the people that use early years, in 1% of the people that use early years. Ayithethi into yobana njengoba ziyi-1,000 eza side effects zibhalwe phantsi ziza kwenzeka kuwe zo-1,000. Of the million or billion people who've taken it, there are 1 or 2 who've experienced that one and that one and that one. Sure. Side effects are not deterrents. Doesn't mean don't use the medication. So that's not the conversation today. The conversation is that kunoba umntana wakho abene sexual transmitted infection ezawuhamba ingatrithwanga aphele angakwazi ukwenza abantwana. This goes for both male and females. Ukhetha ntoni kunoba ke ngoku umane umenza ezi tests routinely. Ukhetha ntoni kunoba lo mntana wakho abe nomntana ube ngumakhulu and have an extra expense apha endlini njalo 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 njalo. Ukhetha ntoni
So that's your, and asikukhetheli nathi. Again, we are just here to inform you and sikuvezela into yokubana the longer uyibaleka le conversation and the longer you are not dealing with this thing with your child, for both boys and girls, bazali, this conversation is not targeted to females. Young boys need to be informed so that nabo bangenzi nje. Ish. It's 8:27 Keith Ngesi Radio. We're live on Keith Ngesi Radio Facebook page, Keith Ngesi Radio YouTube channel. WhatsApp ke ungahlomla encokweni yethu 066 137 27 23. That number again, Yameazi. 066 137 27 23. Phako Facebook ubut Christopher com uthi oko kwakhutshwa izibhalo ezingcwele ezikolweni kwakhutshwa isolid foundation abantwaneni, and now kuzothethwa ngezinto ze-sex nabantwana. Galatians chapter 5 verse 1 yeyona ke inkululeko emasime kuyo bethuna. Utsho yena uluvo lwakhe kulo mcimbi ba masimeni phaya ezinye izinto ngizazi ngale ndlela zingayo ngoku ngexesha kwakukho izibhalwe ezingcwele. Just out. That is a blatant non-truth, because abantu kudala bemitha bebancinci. Oh mama bethu owami umama. That is a generation of 19 whatever, right? And even a generation before that, abantu abamnyama kudala bamitha before time. So this is, and the icawe ibikhona ngale xesha, right? It's just that please. With the education, uyakwazi into yobana acwangcisele, so you are able to plan. Okay. You're able to plan and say, I'm going to use condoms, I'm going to use family planning or contraceptives. Sometimes, if you hide and you say, umntana wam mna goes to church, and you are in denial of what is happening in your house, because nguwe lo apha endlini ungumfundisi, nguwe apha endlini who is the church goer, nguwe as utitshala esikolweni who believes in the Bible. Do not assume that abantwana have the same fears that wena unazo. Yeah. But what you are doing is that you are saying, hayi andizuba nazo condoms apha endlini. I won't have this talk because of this denial. And unfortunately, umntanakho lives in the world. Just because that we are churchgoers doesn't mean that we have turned earth into heaven. Apha yile ndawo yezono lesihlala kuyo. Izono zenzeka apha emhlabeni. Noba siye ecaweni sithini na, the reason sisiye ecaweni is because we are sinners. We do not turn into saints just because of our beliefs. So izono zizakwenzeka apha emhlabeni, uzawugetyengwa apha emhlabeni, uzawumitha apha emhlabeni, njalo 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 njalo. Uzawugula ulapha emhlabeni, kulapha izinto zenzeka khona. So let's not confuse ezi zinto. And uyabaleka again umuntu kum ofuna ukuveza izinto zenkolelo njalo njalo. Uyabaleka from the truth. I'm telling you that this is what is happening. These are the pressures that your child is under. And I want you to be active in these things. So umntana akaphume ebusuku and just pray about it. I'm telling you that kuyarojwa papa. Uzawuhlatywa umntana uzawuxuthelwa ifone. You can't just sit at home and pray. Do something about it. I am telling you that umntana wakho is going to go out there and most likely have sex. That is not something you want to just pray about. That's something you must take a stand. Act apparently with your belief system, but act. Umthatha umntana wenze izinto sithetha ngazo zoba umteste and inform them njalo 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 njalo. All right, 8:30 Keith Ngesi Radio according to you man ndithi ngathi ndisitekile pha ebaphulaphulini usisayivulile ke iminxeba ku 066 137 27 23 wa 066 137 27 23 sifuna uva kuyo into bana yes enyanisweni zizinto esijongene nazo ezi zi-pressures abantwana nathi bazali esijongene nayo, and mhlawumbi the method eyayisetyenziswa ngodamkhulu ngela xesha ayizusebenza ngeli laba bangoku, ngoba baphila kwenye era apho ezi zinto zenzeka dle okanye zenzeka qho okanye zenzeka kwathini, but ifuna nje into yobana ube ngumzali okwaziyo uthatha ke ngoku whatever nkolelo
uyidibanise ngoku. I think that's what uSomachiza is saying. Into yobana upractical uyileni, yes ndiyathandaza, yes ndiyakholelwa kunto endikholelwa kuyo, kodwa i-reality into yobana abantwana bayamitha bebancinci. Yes mhlawumbi izinga liphezulu kunangoku yayilixesha lethu, kodwa ifuna wena mzali sikwazi ufundisana, sihlale phansi sixhobisane, and also sizokwazi uthatha an informed decision. I think eyona nto singayo apha ke kule feature uzazi izinto zibekiwe, masibafundise, masibaxhobise ukwenzela into yobana nabo bazokwazi ukuba ngomso babe ngabazali abakwazi ucinga ngokuphangaleleyo benazo, because nabo bazaba nabo abantwana babe nezabo ii-challenges ngexesha ezabe zifanele bona ngoo-2035 nangoo-2095 sesingasekho thina. So kungobe kuthiwa hayi umama wayethe. So sithini, ndicinga uba yonke le nto yamikela isekubeni as umzali, do your part. 100%. Sukumka enyanisweni okanye kwi-fact yobana abantwana bayadlwengula. Uzawuthi wena esikolweni kusithiwa every girl child, bendithetha ngale nto izolo nozawufika every girl child ungena kwa-grade R abantwana ngoba bakwazi ukunxiba i-uniform yodwa funeka ibe no-tight ngaphantsi. Kulungiselelo nongekehli because umntana akanawuxa dlala kuvela ipeyinti like ngexesha lam, because naye bayayivelile akho nto ibitheni. Nandide ndilibala noyinxiba ndiyodlala ndingayinxibanga, yayingenamsebenzi ngela xesha. But now i-reality is that uzaxa dlala ujingi esenza laa nto yabo bayenzayo phaya kuphakama iloko, ngoku kunovela nepeni at least makuvele utight. So uzawuthi ke wena hayi andizuyenza mna ibe inyaniso ilena. So these are the things ezifuna uba masihlale sicinge, sizobona into yobana sithathe an informed decision uba hayi ndiyamnxibiso wam, hayi andimnxibiso wam. Hey, And be ready to face the consequences. Be ready to face the consequences. Kukho abantu bebesithi mna ndizovaccina for i-COVID, fine. Ngoku ke ngokuthiwa akazuqashwa because akavaccinatanga. Nawe baleke siya kuLwanda, hey Lwanda fundini hayi man, kandizame mani into ndikwenzela ntoni? yandizama Somachiza, Ndikwenzela ntoni? kaloku usufuna ndibe Khawundenzele ndiyicacile. mani certificate. Fundini, you took the decision. Stay ke ngoku in this thing. Ukhethile ngoku, stay in this thing. So Yeah. sanukhetha uzogqiba ningafuni. You pray for the rain, deal with the mud. Deal with the mud. Ready. Yeah, ne izawuthwana le nto. Hey, hayi kuyabonakala kona kuyenyukela, kodwa ke masiqineni sizame ubheka phambili ngoba yonke le nto ihamba iqale ngathi. I'm sure we do have a voice note sizakhe uyamkela sichekshele yona uba ngaba ingale topic sithetha ngayo, will be able to play it on air if you ke nangabaphulaphuli bonke babona uluvo lwabo luthini na. Maybe let's do that, Yameazi. Okay, sofuneka sinyusele kwicala and make sure about we are connected. Kakuhle sizokwazi uva umphulaphuli yena uthini na. Yes, we are on ngapha, kodwa ke ungaphinda uthumele nawe ke mphulaphuli sizojonga into yobana we are connected kwicala lethu na. But nawe ke ungathumela olwakho uluvo mphulaphuli phaa ku-066 137 27 23 166 27 23. That's a WhatsApp number. You can send a VN as well, njengalo mphulaphuli sizama ke umconnector naye kwenzela into yobana uluvo lwakho singalivaleli ngaphandle kulo mcimbi. Hey, izinto zininzi but zifuna kwathina ngoba ke sithi abeli xesha masive lo mphulaphuli. Kule topic nithetha ngayo yabantwana abangamantombi, njengoba usazi ke mntase ndikhulisa amantombi mna. I think eyona incinci ngoko ina 11. I think I started the sex education at age 8. Ndisathetha nabo kakhulu. Since I saw the menstruation kubo, then ndahlala phansi ndancokola nabo. It is difficult as utata, but ke into endiyenzayo hlala nabo ncokola nabo.
the fear yami lapha ukuthi the side effects as a family planning your contraceptives ukubona ithi zithini zona ihamba njani indaba yazo mostly the side effects emntaneni. Fortunately kwangoku ndingathi basabamela kokabikhondo ingamandla. I think the eldest una 16 ne, so yeah noko kusekho indlela kusahambeka kakuhle kwangoku lakhabe nsitsho ngokubona kwami. So ndiyabulela ngale topic. Enkosi kakhulu umphulaphuli, I think quite kamlwandu lowo. Enkosi Mfene masingayicimi ngapha kwenziwa nomphulaphuli sokwazi ukusithumelela. But it goes back again ngumbuzo bendibuza ba ukufuneka ndiqala ukuthetha ngezi zinto kuba umntana eqala periods. Ndimprepare nini na for periods athe ziqala bezazi bozobe sonoziqala esesikolweni ndingekho, sonoqala eseholideni kwamakhulu, usenoqala ephumene esikolo. Xa ndibona ba abantwana abaninzi on average baqala at 9 okanye at 10, do I start talking about it xa ndimbona sele kuyo? Akafanele ukuthi xa eqala sele yazi ba mhla waqala ke mntanami nazi iphetse zakho zikule ndawo, usebenzisa ngolhlobo, utshintsha kanga ngemini, uvasa kanga ngemini, nansi into yakho apha ebhakeni epokothweni zihlala apha, nazi wipes zakho xa njalo. But besithi mandidlule nje kule ndawo manikele kwesomachiza engathi abazali bayaxhalaba kwinto edibene ke ne-side effects because stories. I know we've talked about this about 2 years ago, into ze-myths around lento yatyebisa yandithini ndaneminyama ibe ngathi yenziwe inaliti, zithini samachiza? Yeah. So in the first 5 years of ukusebenzisa contraceptives, regardless if you're going oral, injectable, and also the patch, in the first 5 years, we have negligible side effects. When you've been using contraceptives for 5 years and more, these side effects ziyaqala ukuba, they could cause more harm. But again, this just becomes an academic topic because there's many people who've been on contraceptives for 10 years, 15 years, and there's relatively no issues. Sure. Yona nto, I think abantu that are running away from zezanto kuthiwa this pill could cause cancer. But the incidence rate is like really low. Again, my own wife would have to take contraceptives, my own children. I'm very comfortable to put them on contraceptives because it's the only option in the ASIO that I ends up as temba. There is a condom, yes, and then the condom might break. The condom right now to educate them in that it protects against pregnancy plus STIs. Whereas the contraceptives are only protecting against pregnancy. So kuyafuneka babazali bangafuni ukugxila kakhulu kule conversation baleqele nde contraceptives, because even the condom is where sex education should be, because kaloku bazali, once it is unprotected sex, there is a risk of HIV, there's a risk of STIs, and there's a risk of pregnancy. So sanu focus only on the pregnancy njengoba sincokola namhlanje. Yes, into yoba sex carries all these risks. It carries the risk of HIV, it carries the risk of STIs, and niyazi into yobana zikhona nee-STIs ezinganyangekiyo. So umntana will have it for life. Then ke ngoku there's pregnancy. So kule conversation, pregnancy is only part of what we are talking about today. All right, I think let's leave it there for today. It is a reproductive health month as well. And it is also a pregnancy week. So as long as sizijongile, I think buyela kuthi bazali ekufundiseni nasekuxhonxeni abantwana bethu and make them aware and educate them, because kuzawakho ixesha bazithathele izigqibo ube wena uyazi ba inyaniso awubaxelele ba into injena azithathele sekusho hayi mama awungendawo, it's my decision batsho mosibangoku. So ufuneka sibe uzazi ba wena ezumzali ubumxelele ngazo zonke izinto ezibaliweyo apha i-risk yazo njalo and ngeli xesha se under your care uzenzile athi efika ngobamkile ngwabheke evasithi
zizawubuya izinto uyoyika nento yobana uzawugraduate amehlo amabini okanye uzawuza nyhani nesidanga sibamba amazinyo siyazi neyona singayaziyo. But then have you prepared your child at an early age ubana kukho into enjena nenjena nenjena athe hamba abeqoma that one umama wayithethe ngayo utata wayithethele ngayo njalo njalo. So sinento yokuqeqesha abantwana for thina, not for the world. I don't think we sense enough to prepare them to be able to face the world, but rather sifuna nje into yobana siqeqeshela thina kuzothi unembeko umntaka Lhoza. And that's it. Abehloniphe wena Mna ndedwa unembeko uyaqeqesha uyamamelo wakho but omnye umntu akamazi. So sithini ingathi ngesikhe siphume ke kuloo nto ngoba ayisincedisi ilizwe lonakele. That's a fact. So masenze onakho thina eyethu indima ze bangasityholi ngomso into yobana uba ngaba oomama bayiyeka yalala notata bayiyeka yafela ezandleni zabo and bona ngoku bayambanga. So Machiza, thank you for your time. Ndiyayazi uba funeka uvulwe pharmacy ngeli xesha. Thank you. Lapha yadanka iyangena apha ngoku. Uyangena ubhada. Now you can say bhada. Ayingani baphesha kwenciba ngeAfrikaans zange bayiqalisa. Bhaya danki. Sure. Thank you, really appreciate your time. So Machiza Lwanda kamkhatshana uyamfumana ke #Asilwanda on Facebook and also Amalinda in East London and I'm away number 24 Main Road. Uzamfumana khona samfumana ke kwi-social media ukhona as #Asilwanda and nakhona apha Keith Misi Radio yamfumana ngolwesithathu emva kwentsimbi yesibhozo. Bye so Machiza, thank you. Bye.